waona chonchi wasia kupendwa anzatwa lubino wa nawoso ndiyantu monga kukhala nzimayi sichifukwa chimodzimodzinso kukhala lubino sichifukwa choti munthu monga mbava poona apolisi akulunjika kwawo asowere mtendere mu dziko lake lomwe dzuwa popendekeka akhale mnyumba atalowa kamba kamkhwitsizanu mwazi wanu chimodzimodzi mwazi wa alubino ndendende mwazi wa munthu kupha iye chimodzimodzi kutaya mimba kaya kupha inu mwaphanso munthu mafupa ake chimodzimodzi mafupa anu sinyanga za njovu mulibe golide anta nde mphepo powomba kuchokera kummawa kupita kumadzulo mvula povumba chitipatu nsanje nkhotakotatu mchinji uthenga unso uwombe ndi kuvumba chimodzimodzi usachotse moyo wa alubino monga mbuzi okachiwa kumkango alubino akungophedwa wopanda ochitapo kanthu tsiku ntsiku mwazi wawo kufuula tithandizeni kumenya nkhondoyi patokha sitingathe kulizi aliyense wangopinda manja koma tamvani mwazi kufuula mayi Malawi fuko langa wanditaya tamvani magazi a alubino akukuwa eloyi la masabakitani taonani kudontha kwa mwazi pa dziko lathu la mkaka ndi uchirija umphawi wanu wachuluka bwanji osalemekeza nawo ufulu wa anzanu kukhwima kwanu kwafika pati popepusa umoyo wa ena koma muli ndi udindo inu muli ndi udindo inuyo oti musanapatsane moni mmawa status yanu iliyonse pa Facebook uthenga uliwonse wa palamya mukangonena halo pa foni kumisonkhano mmaulaliki kumpira kaya kuzinkhoswe mma WhatsApp mmenemu mawu oyamba adzikhala usachotse moyo wa alubino waona chonchi kumano wayang'ana wasia kupendwa anzatwa lubino wa nawoso ndiyantu musango waona chonchi wasia kupendwa anzatwa lubino wa nawoso ndiyantu musango waona chonchi wasia kupendwa anzatwa lubino wa nawoso ndiyantu Msuwamu kwambiri unali umboni wa abale athu amene apindula mu project imene. Thank you very much, our brother and sister, for the testimony on how this project has helped you. Choncho pofupitirira programu yathu. Now to continue with our program. Ndimafuna timveso kuti anzathu ama department osiyana akuchita chiyani poteteza maufulu anthu achaubino. We have also to hear our friends from various departments and ministers on what they are doing to support persons with albinism. Choncho tikhala ndizo kambirana kwa kanthawi kochepa komwe atisogolere ndi Enoch Chinkhuntha pomwe tipemphe oyimirira ku polisi aku judiciary komanso aku district social welfare a Minister of Health komanso a Minister of Education kuti abwere patsogolo pamene pali mipando yathuyi kuti kwa kanthawi kochepa tingomva kuti mupanga chiyani inunso poteteza maufulu anthu achaubino. As such, we are going to have a panel discussion led by Enoch Chinkhuntha from MHRRC and colleagues from police, Minister of Education, Health and other departments for them to let us know what they are doing to address issues of persons with albinism. Akamaliza awa ndipemphe a drama group akhala kukonzeka mudzatipasa drama group mophatikiza ndi nyamata amene akubweretsa speech wapa Mitundu Primary School akubweretsa speech. Choncho tikhala kukonzeka asathu akangomaliza drama group likhala likulowa mbwalo. After the panel discussion, we have a drama group. So drama group, be ready wherever you are. One T.
Francis. Hello, 1T. 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 Testing, testing. 1T. Microphone check up. 1, 2. Thank you very much, Your Excellency. Zikomo kwambiri oyimira EU. As you rightly heard in our presentation this morning, Monga mwamva kale kuchokera ku zimene zinankhulidwa mauno, we do work with various duty bearers, timagwira ntchito ndi adindo osiyanasiyana, especially those from government, makamakanso ochokera ku boma, those who have responsibility to promote and protect rights of persons with albinism. amene ali ndi udindo olimbikitsa ufulu wa anthu achalubino. So before you, Your Excellency, Patsogolo pathu bwana athu ochokera ku EU, are some of the members we are working with, some of the institutions that promote rights of persons with albinism. awa ndi ena mwa adindo kuchokera ma department osiyanasiyana aboma amene tikugwira nawo ntchito. Just very briefly, we just want to ask them to respond to a few questions Mwachidule tifuna iwo angoyankhako mafunso awiri atatu in terms of what they are doing to promote rights of persons with albinism. zokhudzana ndi mmene iwo akuchitira pofuna olimbikitsa ufulu wa anthu achalubino. Before we do that, I would just ask them to introduce themselves, their names and their positions. Ndisanatero ndapempha kuti mwina adzifotokozere okha dzina lawo komanso udindo kumene akuchokera. Thank you very much. Zikomo kwambiri. I'm Dingase Ngongonda. I'm a dermatology and venereology officer for Waida District Hospital. My name is Jim Watch, Senior Assistant Social Welfare Officer at Lilongwe District Council. Asha Chisamba, District Coordinator for Inclusive Education in the Ministry of Education. I am Wanangwa Nyuenda, Senior Resident Magistrate at the Lilongwe District Court. Morning, my name is Inspector William Chukamba from Lilongwe Model Police Station in the Office of Community Policing Services Branch. Thank you very much. Zikomo kwambiri. Thank you very much. We'll have a question for each sector. Tikhande funso pa aliyense kubwera kumene akuchokera. We'll start with the Ministry of Education, Ministry of Health. Ministry of Health. Tiyambira unduna wa zaumoyo. Yeah, one of the issues that has been raised by persons with albinism Chinthu chimodzi chimene anthu achalubino akunena in all the 6 districts where we are working maboma onse 6 amene tikugwira nawo ntchito is limited access to sunscreen lotion. ndikuchepekera kwa kupezeka kwa lotion kwa mafuta odzola amene amachita sunscreen lotion, Especially in the rural areas. makamaka midzi. What is your ministry doing to ensure that persons with albinism have access to sunscreen lotion which protects them from skin cancer? Ndi chani chimene unduna wanu uli nkuchita pofuna kuonetsa kuti anthu achalubino ochokera mudzime athe kupeza mafuta amenewo? Thank you very much. Zikomo kwambiri ndilankhula mchichewa. I'll speak in Chichewa. Boma chimene likuchita pakanali pano ndikuonetsetsa kuti kuli timatchula tima mobile clinic. Our government is ensuring that we have mobile clinics in place. Chimene chimachitika ndichokuti timakhala madokotala amene timaona za pakhungu, timayenda madera akutali kumene anthu sangakwanitse kuchoka kudzafika mzipatala zathu mtawuni muno. Through that, dermatologists are able to travel to rural areas to where our members cannot manage to get access to services at the district level. Tikafika kumene kucha timaunika khungu lawo kuti tione ngati pali vuto lina lililonse, monga mukudziwa kuti boma likulimbikitsa kuti tipewe kansa la pakhungu la anthu amene ndi khungu la albino. So when we get to the villages, we conduct a skin clinic to establish if there is any ailment on the skin
as you know that the government is ensuring to fight skin cancer. tikatero timapatsa mankhwala chifukwa mankhwala timakhala kuti tayenda nawo timapatsa mafuta amenewa oti azikadzola kuti atetezeke kudzuwa. So we provide them with insensing lotion and the other medicines. Zipatala zimenezi zimakhala ndi nthawi tikapatsa mafuta telekeze a miyezi iwiri ndekuti timapatsa tsiku loti adzabwerenso pakatha miyezi iwiri kuti tidzapatse mafuta ena zimene zikupangitsa kuti mafuta aja azikhala opezeka nthawi zonse kwa anthu athu amene ndi khungu la chialbino. So we do give them the time period at which they can also be visited. So for example, if they are provided with the lotion, we give them, for example, maybe 2 to 3 months, that after 3 months, we'll come again to visit you. Thank you. Okay, thank you very much. That was from Ministry of Health. Amenewo analanza athu akundono za umoyo kufotokoza zamene akuchitira makamaka pa nkhani ya umoyo wa anthu a chialbino. Are we together, learners from Mitundu Primary School? Are we together? Tili modzi anzathu aku Mitundu ana skulu. If we are together, let's just clap hands. Thank you very much. Thank you very much. Sindatanthauzire fama mvaso chizungu simuli kusukulu. Yes, yes. All right. Going now to your ministry, learners, as you are here, we have representative from the Ministry of Education. Pakati pathu panonso tiliso nti anzathu okuyimira ku nduna wa zamaphunziro. We know that education is the most powerful tool that can empower. Timadziwa kuti maphunziro nchinthu chofunika kwambiri zedi chimene khoza mzindikiritsa umchaukitsa munthu. That can empower a person with albinism. Chimene chikhoza muchautsa komanso mpatsa mphamvu munthu wa chialbino. But it has also been observed that most people with albinism have problems with sight. Komabe tapeza kuti anthu a chialbino ali ndi vuto lakuona. And they have challenges when it comes to reading or on the board, yes. Pachifukwacho amakhala ndi vuto lalikulu loti awerenge mbuku komanso ngakhale pa borodi. What is the ministry doing in terms of capacity or training teachers to understand how they can provide relevant support to learners with albinism? Ndeti mafuna tidziwe kuti nchiyani chimene unduna wanu wa zamaphunziro ukuchita pofuna kuwalimbikitsa kuwapatsa upangiri aziphunzitsi kuti azitha kuthandizira mwana wa sukulu wa chialbino pa maphunziro ameneyo ali akupanga. Zoma kwambiri. Thank you. Kuno ku Minister of Education chimene timapanga nditonena kuti aphunzitsi amene ali ndi class imene muli mwana amene ali wa khungu la chialbino. As a Minister of Education, we ensure that if learners, teachers who have a learner in whose class there's a learner with albinism, timavuza kuti polemba pa board azilemba zilembo zikulu zimene zimathandiza anaja kuti athe kuona kuno. So the teacher is asked that whenever he's writing on the board, has to make sure that those writings are in large font sizes. Chinanso timanena kuti mwana uja amkhazike pamalo pamene poti atha kuona bwinobwino posatengera sitting plan imene in class. And regardless of the sitting plan in the class, we ask the teacher to let that learner with albinism to sit in the front so they can able see on the chalkboard. Chinanso timapanga kuti mayeso awo amene amalemba oyambira NTM ga weekly test onsewo amene ukhala in large print. We also make sure that the exams that they are writing are also in large print fonts. Thank you. Thank you very much. That was a response from the Ministry of Education. We hope that if we visit primary schools, we will see that happening. Thank you very much. Let's give him a hand. Let's clap. Thank you very much. We now go to the Social Welfare Department.
tiyaitana pano tsopano tifuna amene amang'ana chisamaliro cha anthu. There is an outcry that persons with albinism are not included most of the times in social protection programs. Pali kulira kwakukulu kunjaku kuti anthu acha albino sakhala nawo mu ndondomeko zosiyanasiyana zimene zimakhala kumudzi monga za mtukula pakhomo. What is your department or ministry doing to ensure that there is deliberate inclusion of persons with albinism in these social protection programs? Ndeti mafuna tidziwe kuti kodundu na wanu ukuchitapo chani pofuna kuonetsa kuti anthu awa acha albino akupindula nawo ku ndondomeko ngati zimenezi. Zikomo kwambiri chifukwa cha funso lanu. Thank you very much for your question. Poyamba mundilole ndifotokozere ma programs amene ali mu social protection. First, allow me to explain to you the programs that we have in under social protection. Ndondomeko yoyamba ndi imene mwayenera kale kuti mtukula pakhomo. The first program is called mtukula pakhomo mchichewa. Ndetili ndija anthu amalima mumsewu nkupeza kanga chepe. There is also food for work program. Ndetili ndi kupereka chakudya kwa ana skulu m'masukulumu. And also provision of meals or food to our children in schools. Komanso zija mabungwe amamidzi amati banking konde amene ndikusungitsa ndikubwerekesa ndalama. And we also have the village savings loans whose law is to save the money. Yomalizira number 5 ndi nkhani yokudzana ndi ngongole kuti anthu akuzopeza ngongole mosavuta. And the last program is the loan. Ndondomeko zimenezi makamaka ndingotsamirapo kwambiri pa nkhani ya mtukula pakhomo. So among these programs, I will center much on the mtukula pakhomo program. Mtukula pakhomo cholinga chake ndikufuna kuchepesa umphawi makamaka mabanja amene alovutikitsitsa. This program mainly aims at reducing poverty in the households who are subject to poverty. Komanso kuonesesa kuti ana mbanja amenemo akupita ku sukulu mowirikiza. And also ensure that children in those households are going to school. Ndiye pali dongosolo limene linayikidwa yoti kuti opindula amakayinukhala otani. So there is a procedure laid down which clarifies on who are the beneficiaries are. Ndondomeko imeneyi imafuna banja osakhala munthu payekha. So this program targets a family or a household, not a particular individual. Ndipo banjalo limayenera kukhala limene loti ndilosaukitsitsa komanso lili ndi mavuto akagwiridwe ka ntchito. So the targeted household is the one which is in abject poverty and also has challenges in terms of work. Khombo limene likunena limafunika likwaniritse zonsezo. So this household which can be identified should meet all the criteria. Chabwino mosunga nthawi kapezedwe ka mabanja amenewa ife timangotsogolera ngati aboma koma zonse zimayimira kumudzi konko. Now in the identification of these households, the identification is done at the community level. As a government, we just provide them with the criteria. Yeah. Pali committee imene masankhidwa boma lililonse lidagawa amene amati ma village cluster midzi ngabo imapanga cluster. So there is a committee established in each and every district. So this committee is the one that is responsible. Ndipo timaiphunzitsa za mmene angapezere. The committee is oriented on how to identify the beneficiaries. Ndipo ngati gawo lathu lofuna kuti tionetsetse kuti azathu aphungula cha albino akupezekamo komiti iyo nthawi imene tikuwaphunzitsa timapanga ndithu motsimikiza kuti awaganizire. So as a government, to ensure that persons with albinism are included in the program, we advise the committee
that as they are doing their assessment exercises, they should also consider a household which has a person with albinism. Yeah, nde nthawi zambiri timamva ma challenges ena amene amakumana nawo azathuwa ndi nkhani ya. Your time is up. Just conclude. Okay, nkhani yayikulu yagona pakuti mwina azathu amasiyidwa chifukwa choti mwina komiti imene inasankhidwayo imakhala kuti sinawunikire bwinobwino nde mwinanso chifukwa cha kusalidwa kwa azathuwa chifukwa yake timaoneka ngati sakuganiziridwa koma nkhani imakhala pa community. So sometimes if a household which has a person with albinism is left out, most it happens that maybe the committee overlooked as they were doing their assessment, or sometimes due to the attitudinal barriers that are there in the community. Thank you. Thank you very much. He has ended up at a very challenging point. Amalizira pamfundo yofunikira kwambiri. Throwing it back to our traditional leaders here. Imene ikuponyeda kwa dindo athu akumudzi. That sometimes persons with albinism are being segregated or discriminated against at village level. Kuti kwambiri anthu acha albino amasalidwanso pamudzi. Let me take this opportunity to ask our traditional leaders so that when we are listing names of beneficiaries of these social programs, we should also consider persons with albinism. Thank you. We are almost concluding our panel discussion. We now want to engage our security officer who is present here. Tifuna timveso mbali anzatu amene amabeka chitetezo apolisi amene sali pakati pathu. We know that in a democracy every citizen has the right to be free to live in a free society. Timadziwa kuti mulamuliro wa democracy wina aliyense ali ndi ufulu wokhala mwaufuluso mdziko. And even persons with albinism are supposed to be safe and secure in their environment. Ndipo paliyensepo kuphatikizapo munthu wacha albino. What are you doing as Malawi Police Service to ensure that there is safety and security, more especially in the rural areas where these things have been taking place, the attacks on persons with albinism? Timafuna tidziwe makamaka kwanza athu achitetezo. Kutipo patula koteteza nzekene iliyonse mdziko muno. Ndi chani chimene niyo muuchita kuti munthu wacha albino akhale otetezeka makamaka m'midzi kumene nkhani zachitidwe ophana ndi nkhanza zosiyanasiyana zimachitika. One, two. Thank you very much for that question. As the police, we are doing a lot to make sure that every citizen is protected in this country. We have a department called Community Policing Services Branch. This Community Policing Services Branch has got different structure at different level. Starting from the village headman level, we have got what we call the community crime prevention committee. So this committee is at the village headman level to make sure that the village is protected and make sure that this committee is connected direct to the nearest police formation. Timonetsa kuti komiti imeneyi ikhale pa dera la agulupu ndipo ilumikizane ndi polisi ya pafupi akamagwira ntchito. As we go higher in ranking of our traditional ranking, tikamagweranso maudindo amakhala kumudzi at the group village admin level, pa group, pa level ya group, we have what we call the community policing panel. Tiriso ndi komiti ina ya chitetezo imene pa chizungu timati community
A community policing panel. Community policing panel. So this panel is comprised of members from the crime prevention committees at the village headman level. Nde komiti imene yapa group hii imakhani mamembala ochokera midzi ya mafumu ang'ono. As we go higher, we have got the traditional authority, the TA. Tikachoka pa group timafika tsopano level ya gogochalo. At the TA level, we have got what we call community police forum. Nde pa group pa level ya TA tili ndi komiti imene mangana chitetezo da yaronse la TA. To make sure that these committees are vibrant and kicking, ndipo ufuna onetsa kuti makomiti amenewa awukira ntchito komanso mwamphamvu. the traditional leaders are the patron or matron of these committees. Gogochalo kapena kuti ati na amene amakhala wamkulu woyang'anira makomiti amenewa. Apart from that, we also, through the same branch, we are also conducting awareness meetings. Kudzeranso makomiti amenewo timankati mayenda midzi kumakasheutsa anthu kwazindikiritsa anthu. To make sure that members of the citizens are aware that they have to take people with albinism as their own brothers and sisters. Timakalipito kalimbikitsa kukazindikiritsa anthu kuti iwo ali ndi udindonso osamalira anthu achalubino ndipo akamaona awatenge ngati azibale awo chemwe ali komanso achimwene awo. Not forgetting our core duty of making sure that we protect life and property of every citizen. Sikuti so kuti tikatonde kuti timasiya ntchito yathu yoyang'aniranso katundu amene anthu ali naye. We also conduct investigations and preparing files go to court if there is any case, maybe any case that involves a person with albinism, maybe an attack or insult. There are cases that have been brought to court and there are cases that are still in court that have been investigated by the police and they have been prosecuted by the police again. Komanso timaonetsetsa kuti ngati pali mulandu okhudzana ndi munthu wachalubino kawazembetsera waphedwa kana nywezero tchidwa dzina losalongosoka kana anatani ngati pali mchidweni uliwonse ife ngati polisi timapanga kafukufuku wa nkhani imeneyo ndikuonetsa kuti nkhani imeneyo mpaka neke kukhoti. Ndipo ndikunena pano tili ndi nkhani zambiri zimene zaweruzidwa kukhoti ndipo nkhani zina panopa zili mkati moweruzidwa ndiponso ngati apolisi timathanso kuweruza milandu inaso patokha. Thank you. Welcome. Zomwe kwambiri. Thank you very much. That was a representative of the Malay Police Service. Amenewo anali woyimira anzathu achitetezo mdziko muno a police. I hope our traditional leaders agree with him that we have community policing structures. Is it true? Ndikhulupirira kuti adindo athu mafumu tugwirizana nzima yankhula apolisiwa kuti tili ndi makomiti midzimu oyang'anira chitetezo cha anthu. Si choncho? Thank you very much. Bwana Police Officer, you have been rescued here. Tithokoza mwapulumutsidwa kupomekezana mafumu akuti makomiti oda alipo. Yeah, last but not least, pomaliza we have one question to the judiciary. Tindi funso limodzi lopita kwa anzathu oweruza milandu. It is said that justice delayed is justice denied. Pali mwambi umene amene kuti ngati chilungamo chikuchedwa ndekuti chilungamo chikukanizidwa. There is a view among Malawians that cases to do with suspects of those who violated rights of persons with albinism take long in the judiciary system before cases can be concluded. Pali maganizo anthu osiyanasiyana muno Malawi amene aonena kuti kwambiri milandu yokhudzana ndi anthu achalubino imatenga nthawi yayitali zedi kuti ithe kumakhoti. What can be done to quicken the process and ensure that justice is delivered on time? Nde ife timafuna tidziwe kwa inu anzathu oweruza milandu kuti kodi tikhoza kupanga chiyani pofuna kuonetsa kuti chilungamo chikuchitika mwachangu. Thank you. Zomwe kwambiri. Your Worship. Yes, thank you for that. I think I'll take mine in English. You can raise your voice. Thank you for that. I think I'll take mine in English. Zomwe kwambiri ine ndiyankha mchingerezi. I think as the judiciary, one of the
steps that we have taken is that in 2016, I think it should have been December 2016, the then Chief Justice introduced a practice direction. Ife ngati anthambi yoweruza milandu mdziko muno, chinthu chimodzi chimene tachita ndikumbwe bwino lomwe mchaka cha 2016, mkulu woyimira mkulu woweruza milandu amene amatchedwa Chief Justice mdziko la Malawi, he set a practice direction for how proceedings to do with persons with albinism should be handled in our courts. Iye adafotokoza bwino lomwe ndondomeko za mmene milandu ya anthu achalubino iyenera kuweruzidwa m'makhoti. In that prior or before the practice direction was passed in 2016, all magistrates could hear cases of persons involved with albinism. Asanabweretsa ndondomeko imeneyi, milandu yonse ya anthu achalubino makhoti ang'onoang'ono amene amatchedwa magistrate amatha kumaweruza nkhanizi. That is to say, beginning with the lay magistrates as well as the professional magistrates. Zimachokera oweruza milanduyo amene amabwera ang'onoang'ono zedi oti sazitsata kwenikweni, ndiye palinso mabwera ena amene amatchedwa ma professional anwake nkhani milandu. So as it is now, only professional or resident magistrates handle these cases of persons with albinism. Nde pali panopa chifukwa chamene anafotokozera Chief Justice, anthu amene amaweruza milandu ya anthu achalubino ndi anthu okhawo amene ali ovomereza amene ali ma professional pa milandu yosiyanasiyana. And further to that, ndikuonjezerapo, there's also a strategy that the judiciary is trying to put in place where we are trying to train specific magistrates, not just professional magistrates, but also a team of lay magistrates together with professional magistrates who will then be given special training on how to conduct and hear these cases of persons with albinism. Kuonjezerapo ngati ife oweruza milandu takhazikitsa ndondomeko kuti mtsogolo muno tifuna tiphunzitse anthu oweruza milandu kumakhoti ang'onoang'ono mmene akhoza kuweruzira milandu ya anthu yokhudzana ya anthu achalubino. And also to add on to that, we had a special funding for cases of persons with albinism, which enabled us as the judiciary to reach all the various districts where these abuses and offenses were occurring so that we could quickly hear of these matters and dispose of them. Komanso kuonjezerapopo tinalandiranso thandizo lapaderadera limene linathandiza kuti ife ngati oweruza milandu tionetse kuti milandu yonse, milandu ya anthu achalubino mdziko muno ikuweruzidwa mwachangu. And finally, just as an outcry to the various stakeholders, because usually people are quick to point fingers at the adjudicator or the court and say the court is slowing the process down or the prosecution of these cases. Ifeso ngati kulira kwathu timadziwa kuti anthu mdziko muno amakhala amadandira kuti ayi oweruza milandu na amene achedetsa nkhani zimenezi. But I feel like if we all held hands and worked together, that is the police as well as the various people that represent these accused persons or suspected persons, then some of these matters would be disposed of at a much quicker rate and pace than they are now. Koma ndipempha kuti tonse titakugwirana manja, mabungwe osiyanasiyana, anzathu apolisi ndi nthambi zina zosiyanasiyana, titakugwirana manja ndekuti milandu ya anthu achalubino itha kumaweruzidwa mwachangu. Chifukwa ntchito iyi si ntchito yoti ikhoza kugwidwa ndi nthambi imodzi, koma tonsefe ngakhenso anthu amene amayimirira amene achita chiwembu kwa munthu wachalubino. Thank you. Zikomo kwambiri. Thank you very much, Your Worship. Let's give a hand of applause to all these taombere manja anthu onse amene ali patsogolo tifotokozera ntchito zosiyanasiyana zimene akugwira nthambi zawo monduna wawo polimbikitsa ufulu anthu achalubino muno Malawi.
Yeah, the presence of these 5 people is just an indicator of how we are working. Kupezeka kwa adindo athu 5 ali patsogolopa. We believe that zikungoonetsa mmene ife tikugwira ntchito. we need a multi-sectoral approach to address issues to do with violation of rights of persons with albinism. Kuti ngati tifuna kuthetsa mchitidwe wa nkhanza za anthu achalubino, tiyenera tonse kugwirana manja osati munthu mmodzi. And we thank government through the Ministry of Gender, Community Development and Social Welfare for coordinating us in this manner. And zomwe kwambiri ife anzathu aunduna oyang'ana chisamaliro cha anthu komanso kuti pasamakhe osiyana pakati pa amuna ndi akazi poonetsa kuti tonsefe tibere pamodzi monga metabwera. And Your Excellency, some of them are also members of Chilungamo program which you are also supporting. Ndipo abwana athu aku EU ena mwawa ndi amenenso ali mamembala a ntchito imene motithandizira imene matchedwa Chilungamo project. And we have connected the SEPAM project to Chilungamo project so that we move together. Ndipo taonetsa kuti project imene motithandizirayi ilumikizanenso ndi project ya Chilungamo ndi cholinga chakuti ntchitoyi tigwire limodzi. Thank you very much, Your Excellency. Zikomo kwambiri abwana athu. And also thank you very much our 5 distinguished panelists. Thank you. Zikomo kwambiri anzathu amene mnabwera kutsogolo fa ntchito pambana amene mukugwira komanso amene mupitiza kugwira. Zikomo. Zikomo kwambiri chifukwa cha kutilongosoko kapena dongosolo la mmene anzathu akutithandizira. Thank you very much various departments and ministers for explaining to us the measures that are being put in place to ensure that we promote the rights of persons with albinism in Malawi. Olemekezeka athu amene mwayimirira anduna a Joshua Mkwehuwa. The representative from the Ministry of Gender, Community Development and Social Affairs, the one representing the minister, EU ambassador, His Excellency EU ambassador, Fumu, our chiefs, and all protocols observed. Panopo mundilole ndiyitane a drama group 3 minutes yokha kuti atipatse zimene atikonsera ndipo akatha iwowo iyo ambassador adzakhala akutilankhula kenako alendo athu olemekezeka akhalanso akutilankhula. Let me call upon the drama group to come up front to perform. After the drama group we have the EU ambassador, His Excellency, to speak to us. Thereafter we have the guest of honor to also make a speech. Drama group mwasunga nthawi tilowe mbwana. In the interest of time, drama group. Hello. Sendi umanterview pano nde asadandaula tijeza nthanaki. Zona se. Indera safika kayo bwana. Ndafika se koma nthawi iro pano rase. Umadziwa riwe ananimasoria ba half 9 koma mpaka pano sanafika bwanji koma bwana. Ase azone ulizikhala bwanji. Basi tizo. Yar guys. Zona. Zabwino koma. Zabwino kwino. Nisana. Zithekene. Okay. Kodi inuso mabwasa uma interview? Labela kuma interview komwe kuno. Inuso? Sindevuno deja. Guys can serious akule ko. Bwanji. Can serious akulu. Sizoona ndini nomwe. Sasa tufuna mwana ntchito amwene. Mwene can serious. Serious. Amwene chimetudziwe fencho ndakuti anthu akhungulotero sino anthu ofunika kuti mukupangana ma interview ayi. Ndipo ife ositishwa kuti mukuzopanga nawe sisi. Ndipo nkoposa kuti ine muzipira komanso sizikukhalana amwene. Muli serious amwene? Zona kazeni. Amwene ndizona. Aka. Amwene tufuna tikuyankheni mwaishi. Mukuyankhuliramo ndi nkhanza zedi. Mwandive? Musamamphweketse munthu chifukwa cha khungu. Awawa ndife chimodzi. Nthawi soyakwana papa bwana afika. Tamatiyeni. Okay. Yes. Sana kozeke. Kaya ndikupanga bwanji kaya. Nthawi yatha. Pamene pandezi ndivula kwambiri. Lauren.
Ndile bwino kale ne muli bwanji madam. Zomwe kwambiri. Timafuna bezeno moyo ntchito madam. Mayi wa ntchito? Yeah. Ndinu nomwe ku ofesi kwathu kuno sitimalola Albino kudzafusira ntchito ku ofesi kwathu kuno. Ndikunena pano nyamukana chimwene musandisokoneze zochita zipitani sitimalola Albino ku ofesi kwathu. Zopusa. Mwathandiza? Abwana monga mukudziwira kuti anthu ngati awawo achi Albino salololedwa ku ofesi kwathu kuno. Ndawakana kuti salololedwa kuyamba ntchito ku ofesi kwathu kuno. Simunenera kutero ayi. Mukudziwa? Ifeyo ngati anthu sitikuyenera kwasala anthu amenewo. Pakuti iwanso ndi anthu. Achimwene tandipatsani mapepala ano. Taonani mmene mapepala awo alili. Ali ndi chilichonse chofunikira kuneti wathu lembedwe ntchito. Koma zimene mwapanga mukubweza anthu oneti ife tithandizana nawo kutukula dziko linoli. Taonani. Chabwino bwana, ndizoonadi ndinalakwitsa ndavomekeza kulakwa kwanga. Ndiwathandiza amenewo. Ndipo bwana ilo ndopumizira kuti tusanganire vechiro pa kampani pano kuti bwana. Zimenezo ndizosatheka. Ineyo ndiye bwana wamkulu wa kampani inoyi. Amene ndimapanga chilichonse ndineyo. Ndipo ineyo pamene ndinanena kuneti mulemba anthu ntchito sinakuzani mtundu wa anthu amene mungalembe ntchito ayi. Mukumva? Zimene zosadzayerekezanso ayi. Kudzangomvanso inu wantchito anu pompopompo idzakhala uli ati. Ufa ineyo ndabwera mochedwa chifeni anandiyitana tinali ndi meeting imene yoti timauzana kunena kuti tipititse patsogolo ufulu wa anthu achi Albino. Ndeni muli kuno wapanga zoneti anthu asalembere ntchito. Mistake. Imene yosadzayerekezanso. Tapanga ndizoti mwalembe dzina lawo ameneyo. Dzina lanu ndani? Limbani Musa Mudzi. Mudzi nde Mitundu. Mitundu. Chabwino achimwene sainani apo. Zikomo kwambiri madam. Apa ntchito takulembani mkwenda zoti mawa mupezeke kuno 7:30 kuti tidzakuzeni zambiri mmene timagwirira ntchito pa kampani yathu ino. Zikomo kwambiri madam. Ndachimwene? Yeah. Pachimwene mumapezeka? Ndimapezekatu ku Mitundu konkuno. Okay. Ndi kampani inde kuti ndipataliko pang'ono kuti ndiyende nzafike kuno. Sifuno limene lolo. Monga mmene ndakuzani kuti ine ndi bwana wamkulu panopa. Ma mudzafike panopa mekadzati 7:30 mudzakhala muli pati. Ndiye kuti tikupatsani nyumba komanso galimoto yoti mudziyendera pompano. Zikomo kwambiri. Yeah, osadanda chilichonse ayi. Zikomo kwambiri. Yeah, ndiye madam. Ine ndikupita mtauni ndikupezani. Zikomo kwambiri. Apa ndenda pangadi mistake ndalakwitsa. My name is Vincent Sagala. I am in Standard 7. I'm here with a speech. The guest of honor, representatives from European Union, representatives from Ministry of Education, all directors present, district commissioners present, traditional authority Chiseka and all chiefs present, the head teacher and all members of staff, distinguished ladies and gentlemen, it gives me a lot of pleasure to stand in front of you to make a speech on the importance of protecting people with albinism in our country. To begin with, the guest of honor, I would like to thank the government for the introduced inclusive education in schools. With this program, people with albinism are now attending classes freely without any form of discrimination. Secondly, it is good to protect the rights of people with albinism. We have to ensure that people with albinism are working freely, express their views, their properties are protected, access to social services, and participate in civic affairs. Finally, I wanted to thank the government of Malawi under the leadership of Dr. Lazarus McCarthy Chakwera for good work that is doing. For example, a few months ago, the government for the first time has employed a police officer who is an albino. We have also people with albinism that are working in high positions, like Mr. Ian Desmond Simbora, who is president for APAM and radio presenter.
The other one is Mr. Everson Kondowe, MP from Korakora North East constituency. However, people with albinism are also human beings, like everyone. Let's protect them from any form of abuse. Ladies and gentlemen, I thank you for your attention. God bless you all. Tenta tibombere mmanja adrama komanso mwanaye timombere mmanja ndithu. Thank you. Thank you so much. In the interest of time, I should just briefly explain on the drama that was briefly let me explain on the drama that was being performed here. The drama mostly was depicting some of the attitudinal challenges that persons with albinism face whenever they would want to access employment. So we saw one member with albinism coming to the office looking for a job. However, he was denied the job. Those whom he found told him that the organization doesn't employ people, persons with albinism, and they showed that they have the attitudinal issues towards persons with albinism. However, we saw the executive director for the organization saying no to what the juniors were doing towards a person with albinism. In the end, the person with albinism was employed. He had all the papers qualifying him for the job, and at the end of the day, we also saw all the employees in the organization regretting for what they did against a person with albinism. So we saw the intervention that was there by the executive director, which made sure that the fellow employees in the organization are able to accept a person with albinism. So that is what we should also do as the duty bearers. We have to intervene to ensure that persons with albinism are able to access all the human rights issues, the social, economic justice and the like. Thank you. Zikomo kwambiri mu nthawi ino ndi nthawi imene tikumva kulankhula kwa EU ambassador Alone Skimbrook. This time around, we hear the speech from the EU ambassador, His Excellency, Representative of the Minister Country Director CBM. Ulemu pite kwa ndunatu, ulemu pite kwa wemira unduna watu wa kuona kuti pasama khosiyana pakati pa amuna ndi akazi, komanso a director ochokera ku CBM, Executive Director MHRRC, wamkulu wa bungwe la Malawi Human Rights Center ayemakalia, of APAM, representative of the District Commissioner, bwana kwa apamu komanso oyimira bwana mkubwa, police, traditional leaders, mafumu athu amene tilipo mpano amayenda abambo. Mulibwanji, continue to deliver the rest of my speech in Chicheva. Unfortunately, that will not be possible this time. I'm following Chicheva classes though, but my vocabulary is still restricted to Mulibwanji, Komi Kambiri, Nzima, Imakuma. I hope when I come next year that I'll speak to you only. Don't promise not to laugh at me. Are you going to translate? Or? Yes, yes. Yeah. Would you come again? Maybe I see. It's not working well now. Okay, I'll continue in English. I have started Chicheva classes, but I only know how to say Mulibwanji,
Chikomo Kambiri, and Nsima Imakoma. Ndipitiriza kulankhula chizungu chifukwa ndikanaphunzirabe chewachi ndenungodza kwa muli bwanji ndikuti sime makoma. I'm learning slowly, and I hope when I come next year, I'll speak only in Chichewa. Ndili chikhulupiriro nkamabwera chaka chamawa ndidzayankhula bwino mwino chichewa chifukwa panopa ndikuphunzira. But promise not to laugh at me. Chonde osandiseka. It goes without saying what a pleasure it is for me to join you here today to celebrate International Albinism Awareness Day under the theme United in Making Our Voice Heard. Ndili wosangala kwambiri zedi kupezeka pano pamene tikukondwera za anthu achalubino dziko lonse lapansi pamutu woti tigwirane manja kuti mawu anthu achalubino amveke. This is indeed a very important event, particularly within the context of Malawi, where the condition of albinism is still very much misunderstood, both socially and medically. Ni mwambo ofunikira kwambiri zedi makamaka kuno ku Malawi kumene anthu achalubino akuphwanyidwa mafulu awo osiyanasiyana. Sadly, due to these misconceptions and misunderstandings, persons with albinism are unable to enjoy their rights and remain highly marginalized and excluded from socio-economic life. Nchomvetsa chisoni kwambiri zedi ambakosamvetsetsa kuti albinism ndi chani, anthu achalubino akumana ndi mavuto osiyanasiyana m'madera mwathu dziko lino la Malawi. It's therefore refreshing to sit here today and hear the testimonies of persons with albinism of how, despite all odds, they are able to positively contribute to society. Ndonyaditsa kwambiri zedi mu tsiku lero kuti ngakhale anthu achalubino akumana mavuto osiyanasiyana komabe atipatsa umaumboni osiyanasiyana amenewo ngakhale akumana ndi zokhoma ayesetsa mpaka nafika monga amene lilimu akusangalala ndi wina aliyense. It further comes as a relief to hear about the work this project has undertaken and the strides and achievements that have been made in this community and in other districts. Anchonyaditsa kwambiri zedi pakuona mmene ntchito ikugwirika mdera lino komanso maboma inanso osiyanasiyana pa ntchito yotukula ufulu wa anthu achalubino. More than anything, I'm glad to hear that this community and the entire district has not registered any physical attacks on a person with albinism over the past couple of years. Ndine wosangala kwambiri zedi kuti dera lino komanso mboma muno sipadakhaleko mchitidwe ophana pa zaka zimene zapitazi. For this, I must commend the Malawi Police Service, community leaders, and community policing structures because of all your efforts in ensuring that there is safety and security. Apa chifukwacho ndikuthokoza kwambiri zedi anzathu akupolisi ndi adindo osiyanasiyana mafumu ndi ena onse poonetsa kuti anthu achalubino ali otetezeka m'madera mwathu. I must also commend the community as a whole for being vigilant and guaranteeing the security. Zikoma kwambirinso anzathu akumidzi motsogozedwa ndi mafumu poonetsa kuti anthu achalubino m'madera mwathumo ali otetezeka. Ladies and gentlemen, I wish to further register my delight to hear of all the children with albinism that have been integrated into schools, and the over 400 teachers and school authorities that have been trained and had their capacity strengthened across the country in order to guarantee a safe and inclusive learning environment. Komanso amainta abambo ndili okondwera kwambiri zedi kamba kanthu achalubino ana a skulu achalubino amene amapita ku sukulu komanso ndili osangala pomva kuti aphunzitsi oposera 400 akusulidwa kuti iwo alimbikitsenso maphunziro anthu achalubino m'dziko lino. I'm further delighted to learn of the initiatives by the Ministry of Health, the District Health Office and Community Health Centers to provide and sustain accessible health care and services for persons with albinism. Ndili okondweranso kwambiri zedi kamba kaunduna wa zaumoyo komanso zipatala zosiyanasiyana m'dziko muno zapaboma zimene zikulimbikitsa kuti mafuta amene anthu achalubino azipezeka komanso kuti azilandira thandizo la zaumoyo anthu achalubino posatengera kumene wali nkukhala. This is a critical component towards ensuring equal access to health care and guaranteeing early prevention and detection of numerous skin conditions that are often neglected and can lead to unnecessary loss of lives. Ndibe limodzi limene limbikitsa kuti anthu onse azipeza thandizo kumbali ya chipatala kuti athane ndi mavuto amene amakumana nawo makamakanso mavuto a khansa ya pakhungu imene ili chiopsezo chachikulu ku moyo wa anthu achalubino. What all these
initiatives and the efforts across the sectors point to is a willingness and deliberate effort at all levels to promote and protect the rights of persons with albinism. Kuti zonsezi zipeke bwino ndi pamene mabungwe onse nthambi zonse zakuyana pamodzi manja limodzi pofuna kuonetsetsa kuti anthu achalubino ali osamalidwa komanso otetezeka. I'm encouraged by these efforts and remain steadfast in my belief that working together in a coherent and coordinated approach, these challenges that are faced today can be defeated and the country can move on from this dark patch of history. Ndili wokondera kwambiri sedi chifukwa ntchito yayikulu imene ili nkugwirika ndi mabungwe ndi nthambi yosiyanasiyana zimene zabwera pamodzi, ndipo ndili chikhulupiriro chonse kuti kugwirana manja kumeneku kuthandiza kuti mchitidwe wa nkhanza umene umachita kwa anthu achalubino m'dziko la Malawi ingokhala mbiri yakale. Ladies and gentlemen, I wish to assure you that the European Union is and will remain a reliable and long-term partner in this field. Amayi ndi abambo ndifuna ndikutsimikizireni kuti bungwe la EU ilolo lipitiriza kuthandiza pofuna kuonetsa kuti anthu achalubino m'dziko muno ali otetezeka. The goal of the Union is clear. Human rights and protection of the most vulnerable is at the core of our values. Ifeyo cholinga chathu nchomveka chimvemvemve kuti kwa ife cholinga chathu ndikuonetsetsa kuti anthu amene sawerengedwa amene pachizungu amati vulnerable amene amasalidwa kuti iwonso akhale ndi ufulu monga wina aliyense. We stand by the affirmation that human rights are equal in importance to development. Without human rights, there's no development, and Malawi cannot meet any of its development targets if this area is not addressed. Ife ngati ayu timayimira pansanamira onena kuti ufulu wachibadwidwe ndawina aliyense ndipo ngofunikira kumbali ya chitukuko. Popanda ufulu wachibadwidwe chitukuko sichingachitike kwina kulikonse. Every man and woman, boy or girl, person with a disability or any condition such as albinism is critical to the functioning of this nation. Munthu wina aliyense, mamuna, mkazi, mnyamata, mtsikana, amene ali ndi ulumali, amene sasowa ulumali, aliyense ndofunikira pa chitukuko cha dziko lathu lino. There's nothing that separates a person's ability to contribute to their nation. Palibe chimene chimupetse munthu achalubino sathandize pa chitukuko cha dziko lathu lino. As is commonly said in Malawi, we are one, indife amodzi. Let's all work together to ensure transformation of this nation. Monga pachichewa pali mawu akuti ndife amodzi m'dziko la Malawi, teni tonse tionetsetse kuti aliyense ali owerengedwa pa chitukuko cha dziko la Malawi. As a testimony to our commitment, the EU has supported this particular project with 239,000 euros for initiatives in the 6 districts of Chikwawa, Chiratsuru, Mangochi, Ncheu, Lilongwe and Dover. Poonetsetsa kuti bungwe la EU silungoka mbankhamba kamwa polimbikitsa ufulu wa anthu achalubino, ife tapereka ndalama zokwana 239,000 euros zimene zikuthandiza pa project imene ichitika m'maboma 6 a dziko la Malawi monga Chikwawa, Chiradzulu, Mangochi, Ncheu, Lilongwe komanso Dowa. This has been complemented by a similar initiative delivered through the Catholic Commission for Justice and Peace in Machinga and Zomba. Ntchito imeneyi ikugwirikanso maboma ena monga Machinga ndi Zomba ndi bungwe la Catholic ndi bungwe la CCJP limenenso ifenso tikulithandiza. In addition to these NGO operations, the EU has since 2017 implemented the government-led Chilungamo program. Powonjezera apa kuchokera mchaka cha 2017 bungwe la EU lakhalukira ntchito ndi boma pa project yotchedwa Chilungamo project. Ultimately, this is a large-scale, comprehensive and ambitious program that seeks to holistically address challenges of access to justice and governance on both the supply and demand side. Kwambiri ntchito imene ya Chilungamo project ndi ntchito imene ikuonetsetsanso kuti chilungamo
chimene chimapezeka movuta chisamavutenso ikuthana ndi mavuto mikwingwirima imene nalipo imene imachititsa kuti anthu asapeze chilungamo ku mabwalo oweruza milandu. From these initiatives, our key goal is to ensure that Amaipiri here in Mitundu, Bambubanda in Ncheu, and Amaimoyo in Mzimba are aware and assured of their rights, that they are kept safe and have trust in government to protect them, and in the event that their rights have been infringed, that they can seek redress at a well-equipped, well-functioning victim support unit, court, or with assistance from a lawyer and a counselor from a Malawi Human Rights Commission and Legal Aid Bureau. Cholinga cha ntchito yonse imene kugwirika ntchito zonsezi ndikuonetsa kuti munthu wina aliyense kumene ali kakuno ku mitundu anaphiri ku Mzimba anyajere ndi anthu osiyanasiyana kulikonse kumene ali ndikuonetsa kuti ufulu wawo upita patsogolo utetezeka pogwiritsa ntchito limodzi ndi anzathu akumakhoti komanso oyang'anira chitetezo midzi ndadi ndi onse osiyanasiyana mdziko lino la Malawi. Ladies and gentlemen, Amai Ndiabambo, I wish to close by stating the following. A person with albinism is no different from the rest of us. Just as you see me and say Mzungu, and as you see yourselves as Akuda, we are no different from each other. Amai Ndiabambo, ndifuna ndimalize chonchi. Munthu wa albino si munthu osiyana ndi wina aliyense. Monga mmene ine mumanitchera kuti Mzungu, inu timata anthu akuda. Koma sikuti tosefe ndife anthu osiyana tosefe ndife amodzi. We are all human beings who wish nothing less than to provide for our families and to develop our countries. Tosefe ndife anthu amene cholinga chake ndi kuthandiza nonse zake komanso kuthandiza chitukuko cha dziko la Malawi. Let's always remember that persons with albinism have the same rights and deserve the same freedom that you enjoy. Tiyeni tonse kulikonse tikamakhala tizinkati makumbuka kuti munthu wa albino ali ndi ufulu monganso ife tomwe ndipo iwowo ayenera kupatsidwa mpata kuti asangane ndi ufulu wawo monga aliyense mdziko lino. Let us embrace them, let us love them, and even more importantly, let us ensure that they are being included in all village and community structures. Tiyeni takonde, tiyeni tasamalire, tiyeni tavomereze magulu athu komanso tionetsetse kuti mundondomeko zonse zimene ife takhazikitsa m'midzi pena paliponse ndondomeko zonse zikhale zofikira munthu wa chalo. I wish to challenge you, especially traditional leaders, that in other districts we've visited, such as Ndova and Mangochi, persons with albinism have been included in the area of development communities and village development communities and are contributing effectively for their territories. Ndifuna ndipemphe ku mafumu kuti monga amene tazunguliraso maboma enaso tatha kuona kuti anthu a albino akumayikanso mundondomeko zosiyanasiyana za chitukuko zimene zikuchitika m'madera mwawo. Tiyeni nafenso tionetsetsa kuti anthu amenewo tisasiye koma tikhale nawo muchita chonse chimene ife tikupanga. I'm confident and hopeful that when I come back here, I will find the same thing. Ine ndili chikhulupiriro chonse kuti pamene ndizidzabweranso kuno ndidzapeza zimenezi zili nkuchitika. With these few remarks, I wish you all the best. Zikomo kwambiri. Mtima wonse pa amenewa ndikuti zikomo kwambiri nonse chifukwa chomvetsera Ambuye akudalitseni. Tentaombere m'manja ndithu. Pamene tikuyembekeza alendo athu olemekezeka kuti atilankhule akatilankhula iwowo tikhala tikupitiriza ndi magule choncho ndimafuna kupempha asathu akumadzi kuti akonzekere akangolankhula alendo athu olemekezeka titseka kenako ansathu akumadzi adzakhala kutisangalatsanso ndi gule wamkulu. It's now time for the guest of honor to speak to us. After the guest of honor speaks, we'll close the ceremony. Thereafter, we'll have performances from Gule Wankuru. Choncho munthawi ino ndi nthawi yanu olemekezeka
Joshua Mkwehuwa amene mwayimirira anduna kuti mutilankhule. Our guest of honor. Thank you. I need to stand close to the interpreter. Ndifuna kheva modzi na amene amtanthauzira. His Excellency, the EU Ambassador. Ulemu upita kwa bwana ku EU amene alipo mpano. Let me also recognize of the country director for CBM. Ndithokozenso kupezeka kwa wamkulu wa bungwe la CBM pakati pathu. I recognize the presence of Mama Emma Kalia. Komanso mai Emma Kalia kuchokera bungwe la Human Rights Center. Let me also recognize the presence of the representative of the district commissioner. Komanso oyimirira abwana mkubwa amene tinanso pompano. Let me also recognize the district social welfare officer. Amene amang'anira chisamaliro cha anthu osiyanasiyana kuchokera soko ku Lilongwe District Council. Gogo Charo. Gogo Charo. And all the traditional leaders here. Ndimafumu tonse amene tili pano ulemu wanu. Let me also recognize the presence of the officer in charge, Mitundu Police. Ulemunso upite kwa wamkulu wa polisi Mitundu. Let me recognize Mr. Menard Zakaria, the APAM National Coordinator. Komanso Menard Zakaria amene ali wamkulu wa bungwe la APAM. All distinguished invited guests. Alendo onse olemekezeka metili pano. Members of the press. Anzathu apankhani. Ladies and gentlemen. Amayi ndabambo. Standing here on behalf of the Minister of Gender. Ndayimira pano malo mwa anduna oyang'ana chisamaliro cha oyang'ana kuti kusamakhe osiyana pakati pa amuna ndi abambo. Who has not been able to be with us here because she's hosting the SADC meeting involving ministers of gender. Amene sitinali pamodzi. Makamakanso poitana unduna kuti ubwere malo ano. The minister is also happy that the project which MHRRC is implementing. Anduna aliokondera kwambiri zedi chifukwa cha project imene bungwe la MHRC likupanga MHRRC with support from EU. We thank you for that, and we hope that the project and possibly be extended to other districts. Tikuthokoza chifukwa cha ntchito imene ikugwirikayi ndipo tili nchikhupiro chonse kuti ntchito iyi ipitirizikanso maboma ena sithera maboma 6 omwewa. Before I proceed, ndisanapitirire, I just wanted to acknowledge what was said by some previous speakers. Ndifuna ndithokoze chifukwa cha zinthu zonse zimene ayankhula amene anayankhula sanabwere ine. The Gogo Charo had talked about the issues of housing. Gogo Charo ayankhula nkhani yokhudzana ndi manyumba. And the APAM National Coordinator also talked about issues of data.
abwana akwapamu ayankhula nkhani yokhuza ndi chiwerengero cha anthu achalubino muno Malawi. And also the issue of funding. Ndi nkhaniso ya thandizo kumbali ya ndalama. There are other issues which were also talked about. But I just wanted to acknowledge that whatever you have said, I've taken note of it. Pali zambiri zimene zankhulidwanso koma ndifa ndingonena kuti madandaulo onse amene aperekedwa ine ngati oyimira kuboma amveka ndipo ndatenga. And I will take it to the office of the minister. Ndipo ndipititsa ku ofesi ya nduna kuti kumudzi uja mnamtumaku anthu amadandaula izi. Having said that, ladies and gentlemen, abayi ndi abambo, what we are witnessing here today is a clear manifestation of our good collaboration. Chimene tikuchiona pano ndikuonetsera kwakulukulu za ubwino ogwira ntchito limodzi between the government and various partners, let alone the civil society and also development partners. Pakati pa boma komanso nthambi za boma zosiyanasiyana kuphatikizapo mabungwe omwe saboma ndi anzathu amene amathandiza dziko la Malawi amene machizunguliro mati ma development partners. In promoting rights of persons with albinism so that they live a free and dignified life as any other citizen. Polimbikitsa ufulu wa anthu achalubino kuti wakhale omasuka komanso maulemu wawo monga wina aliyense mdziko. I would like to join what one of the speakers said, that issues affecting persons with albinism concern everyone. Ndifuna ndikutane ndi mmodzi mwa anthu amene analankhula pano kuti nkhani yokhudza ndi anthu achalubino si nkhani ya munthu mmodzi koma ndi ya wina aliyense. It also involves every sector in the government. Ndipo ikukhudzanso nthambi iliyonse ya boma. And those that are not in the government. Ngakhalenso ife anzathu amene sitili boma amene timatitchedwa mabungwe omwe saboma. As such, it requires joining hands and working together as Malawians. Choncho zifunika kugwira ntchito limodzi monga Amalawi. The government, boma, NGOs, mabungwe omwe saboma, religious groupings, anzathu achipembedzo, civil society organizations, nda mabungwe osiyanasiyana, political parties, azipani, traditional leaders, mafumu, and development partners. Ndi mabungwe othandiza dziko. So that we can fight and end stigma, discrimination, and any form of human rights violation against persons with albinism. Kuti titha kuthana ndi chitidwe osarana komanso mchitidwe wa nkhanza ina iliyonse imene imachitika kwa anthu achalubino. There should be no room for a disjointed effort, but what we need to do is to be united so that we end challenges facing persons with albinism. Pasakhaleso mpata okukana manja koma kuti tonse tikhale limodzi pofuna kumenyana ndi nkhondo imene yolimbikitsa ufulu wa anthu achalubino. Persons with albinism must live safe in their communities. Anthu achalubino ayenera kukhala motetezeka m'madera awo. The laws that govern the country, including the constitution, malamulo amene timayendetsa dziko lino kuphatikizapo malamulo akulu otchedwa constitution, do not discriminate. Sasala wina aliyense. They guarantee equal protection and the right to development in various aspects for every citizen. Malamulo amonetsetsa kuti wina aliyense akhale otetezeka komanso kuti atenge gawo pa chitukuko cha dziko, including persons with albinism. Kuphatikizapo anthu achalubino. As such, the minister would like to remind providers of services. Choncho unduna ufuna ukumbutse anthu onse amene timagwira ntchito zosiyanasiyana that there is no basis for segregation. Kuti mulibe chifukwa chosalira anthu ena Persons with albinism must access available social services. Anthu achalubino iwonso akhale ndi nthawi ufulu wopeza thandizo limene akufuna. As every Malawian. Monga Malawi wina aliyense. The minister will continue to advocate for inclusive national development policies. Unduna upitiriza kuonetsetsa kuti ndondomeko za chitukuko zikhale zokomera wina aliyense. So that there are equal opportunities and that everybody access services
on an equal basis. Inclusive and peaceful society. Komanso kuti ulemu wa munthu wa Charubino ndi fungulo la chitukuko mdziko. Distinguished invited guests, ladies and gentlemen, amayi ndi abambo amene tili pano, this event today comes at the right time. Mwambo huu wafika pa nthawi yake. As Malawi and the rest of the world will be observing International Albinism Awareness Day, which falls on 13th June. Wafika pa nthawi yake monga mdziko komanso mogwirizana ndi mayiko wonse dziko lonse lapansi tikhale tili nkukondwerera za tsiku la anthu a Charubino limene limakhala pa 13 June chaka chilichonse. As a ministry, we feel the commemoration theme for this year, which reads "United in Making Our Voice Heard." Ife monga unduna tikokondwa kwambiri zedi ndi mutu umene ulipo chaka chino umene utchedwa kuti kugwirana manja kuti liwu la anthu a Charubino limveke. We feel the theme provides us with an opportunity to amplify the voices and visibility of persons with albinism in the country. Kuti mutu umenewo utipatsa danga utipatsa danga lakuti mawu anthu a Charubino amveke patali and the visibility. Komanso kuti anthu a Charubino aonekere. Besides, we would like to celebrate the courage and the unity among persons with albinism. Kupatula kwa apaso tifanso tithokoze kwambiri zedi kamba ka kulimba mtima komanso umodzi pakati pa anthu a Charubino. They have been united in fighting against stigma, discrimination, violence facing them in the country. So, in celebrating International Albinism Awareness Day in Malawi, we are going to have two main functions this year in Blantyre. On 13th and on 14th. You are all invited to join government and APAM. In celebrating lives of persons with albinism. Before I conclude, I would like to emphasize that the Ministry of Gender is committed to one, advance issues of persons with albinism in the country's development agenda. The ministry is also committed to collaborate with all partners, including civil society organizations and development partners, to ensure that the rights of persons with albinism in the country are protected and respected. Undunanso ukuonetsetsa kuti ukugwirana manja limodzi ndi mabungwe osiyanasiyana pofuna kuonetsa kuti ufulu wa anthu a Charubino upita patsogolo komanso kutetezeka mdziko lino. Lastly, the ministry is committed to engage the public so that persons with albinism are fully accepted in their communities. Komanso ngati unduna umene umang'aneza chisamalo cha anthu osiyanasiyana ukuonetsetsanso kuti ugwire ntchito limodzi ndi Amalawi kulikonse kumene ali pofuna kuti ufulu wa anthu a Charubino mdziko muno upite patsogolo masa anthu a Charubino avomerezedwe m'midzi mwathumu. On behalf of the Minister of Gender, malo mwa nduna athu, I would like to thank MHRRC ndithokoze bungwe la Malawi Human Rights Resource Center once again for this event. Chifukwa cha mwambo umenewu. Let me also appreciate you through you, the ambassador. Ndithokozeso kudzera kwa bwana athu amene alipo mpano.
And also I would like to appreciate CBM International komanso bungwe la CBM for the support that you are providing to Malawi government. chifukwa cha thandizo limene mukupereka kuboma la Malawi, so that we reach out to more persons with disabilities and also persons with albinism. kuti ndi thandizo limenelo tikafikire kwa anthu ambiri amaulumali osiyanasiyana komanso anthu achalubino. Government resources alone are not enough. Boma lilibe chuma chokwanira thandizo lokwanira. But we also depend on the support that we get from our partners. Ndeti madalira kwambiri zedi thandizo limene niyo mumapereka. So that we can reach a nation that is inclusive for all. Kuti tikafikire kukhandi dziko limene lili lokomera wina aliyense. Let me thank everyone that come to attend this function. Ndithokozeso wina aliyense amene wabwera pamwambo uno. We know that you had other things to do. Tikudziwa kuti munali zinthu zina zofuna kupanga. But you have honored us to come and be with us, spend your time with us here. Koma mwatilemekeza kwambiri zedi kusiya zinthu zanuzo ndikubwera pano kudzakhala nafe limodzi. Let me also thank everyone that has taken part in actually make sure that the function here is a successful one. Ndithokozenso anthu tonse amene tatenga gawo kuti mwambo uno ukhale wopambana. We had nice performances. Ndi mazochitika chita zosiyanasiyana makule ndakatulo komanso ngakhale madrama. Very educative. Zimene zatiphunzitsa. We applaud you for that. Tikuthokoza kwambiri zedi pa chimenecho. So I wish you well as you are traveling back to your respective places. Ndikufunirani mafuno abwino onse pamene tikheti nkubwerera m'madera athu onse osiyanasiyana. With these few remarks, ndi mawu amenewa, I would like to thank you once again. Ndikuthokozeninso on behalf of the minister. M'malo mwa nduna. I thank you all for your attention. Kwambiri nonse chifukwa cha kumvetsera pano. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri olemekezeka athu chifukwa chakutilankhula inunso amene mwadalitsa ndi kulemekeza msonkhano wathu. Thank you very much, our guest of honor, for the speech you have for gracing this function. Mu nthawi ino ndiloleni kuti ndiyitanenso abusa Sten Mbewu. At this time, let me invite Pastor Sten Mbewu kuti adzatidalitsenso ndi pemphero. To close with a word of prayer. Likata pemphero tikhala tikupitiriza magule. After prayer, we have a few performances. Tionenso gule wankulu akulowa m'bwalo. We'll watch gule wankulu performing. Yehova mu dzina la Yesu Kristu. In the name of Jesus. We thank you as we earlier on asked you. We have seen you throughout all the programs. We thank you so much. It's the time for us to depart in our respective homes. We pray your Holy Spirit to guide us, protect us, and remind us whatever has been shared here. For most, they wanted to understand what albinism, how can we live with persons with albinism, and how to support them. We thank you, Father, for reminding us through everyone that has performed here. In Jesus Christ's name. Amen. Amen. Pamene tikupitiriza program yathu. Now as we are coming to the conclusion of our program. Ndifuse mwinatu ankhani mkhoso khandi nthawi yocheza ndi alendo athu. Maybe our journalists can have time to interact with our guests. Pamene nafe tikuonera gule wankulu. As the rest of us are watching gule wankulu. So ndi nthawi ya gule wankulu tsopano. So it's time for the gule wankulu performance.
Mayor Zakaria to come up front. choyamba Firstly, mundilole ndipereke ulemu kwa gogo wathu gogo chalo masula amene muli nafe pano. may I have myself before our dear Gogo Chiseka. Chisek, yeah. Komanso ndipereke ulemu kwa ayi ambassador amene somabwera kuti mudzalemekeze mwambo wathu. May I recognize the presence of EU ambassador who is among us. Ndiperekeso ulemu kwa amene mwabwera kuyimira unduna umene umayang'anira anthu olumala bambo Mkwehiwa. Let me also recognize Mr. Mkehiwa, who is among us, representing the Minister of Gender, Community Development and Social Affairs. Ndithokozeso kupezeka kwa ADC komanso staff yanu yonse imene ili pano. I'm also thankful for the presence of the DC and the entire staff of the Lilongwe District Council present here. Ndiyamikeso kwambiri onse amene tili pano kuphatikizapo anzanga acha Albino amene mwabwera kumwambo uno. I'm also thankful to all persons with albinism and all the members present here. Choyambirira mundilole kuti ndithokoze CBM komanso HRCC chifukwa cha project imene yatifikitsa malo ano. To begin with, so thankful to CBM and the Malawi Human Rights Resource Center for the project they're implementing, which has also made us to be here. Komanso ndithokoze kwa ukuluukulu a EU amene mwapangitsa kuti CBM komanso HRCC ichite implement program imeneyi popereka thandizo la zachuma. I'm also deeply grateful to EU for the support for the funding provided with the project. Choyambirira ndimafuna ndinene kuti kodi project yathandiza bwanji. Let me first of all explain how the project has supported us, has benefited us persons with albinism. Koma ndisanatero mundilole kuti ndikambe pang'ono zokhudza anthu acha Albino. But before that, let me briefly explain on understanding albinism. Chifukwa nthawi zambiri timangoti munthu acha Albino mwina pali zina zimene sitimvetsetsa kuti kodi tikamakamba za munthu acha Albino timakhala kuti tikuyamba nkhani zake ziti. This is so because most we say a person with albinism without understanding what albinism is. So it is necessary for us first of all to understand what albinism is. Choyambirira ndimafuna tonse tidziwe kuti kodi tikamati munthu wacha Albino ndi munthu uti. We need all to understand when we say a person with albinism, who is this person? Munthu wacha Albino ndi munthu amene ali ndi khungu loyera. A person with albinism is somebody who has no melanin in the skin. Komanso tsitsi lake limakhala loyera. And he lacks melanin also in the hair. Komanso angakhale maso ake mumakhalanso mulibe utoto. The eyes are also affected as they don't have melanin. Mwina anthu nkumafunsa kuti zimachitika ndi chani kuti munthu. Now some would ask what really happens for one to be with albinism. Choyambirira ndinene kuti nkhani kubereka mwana wacha Albino zimatengera kuti mbanjamo makolo onse awiri bambo ndi mayi akhale kuti ali ndi mbewu yacha Albino. Now for a person to born with albinism, first of all it's a genetic condition where a husband and a wife, both parents have the seed or the gene that has albinism. Kukhala ndi mbewu imene mthupi la makolo onse awiri sizokwanira kuti akhoza kubereka mwana wacha Albino. However, having this seed of albinism in both parents is not enough
for them to have a child with albinism? Pali zimafunikira kuti mbewu zimenezi zikumane pamene akupanga mwana kuti mwana wa albino abadwe. So there is a need for the union or fertilization of these seeds, both from the father and the mother, for a child with albinism to born. Ndi chifukwa chake mabanja ambiri amene muli anthu acha albino. That's why mostly in the families where there are persons with albinism, timapeza kuti muli ana amene ali ndi khungu la cha albino komanso ena amene ali ndi khungu la we kuda. find out that there are other children with albinism and others without albinism in the same family. Mu situation imene zimatanthauza kuti makolo onse awiri mbewu ali nayo. This implies that both parents, a father and a mother, have the genes with albinism. Koma nkutheka kuti pamene wabadwa mwana wa cha albino ndiye kuti majinsi amenewa kapena mbewu imeneyi zinakumana. But it may happen that during the time as they were mating, both the father and the mother donated the genes that had albinism. Pamene pabadwa mwana amene alibe albinism zikutanthauza kuti mbewu zimenezi sizinakumane angakhale kuti onse makolo mthupi mawo mbewu zimenezi zilipo. And in the case where there's no child with albinism, it happens that both parents, the mother and the father, did not donate the genes that had albinism, despite that both of them have that seed. Ndikubwereza kunena kuti amayi komanso abambo chifukwa chaonena kuti I'm keeping reminding or stating that both parents and both mother and the father, chifukwa ngati bungwe takhala tikulandira milandu kapena madandaulo kuti azimayi ambiri akhala akusiyidwa mabanja poganizira kuti iwowo ndi amene apangitsa kuti mwana wa cha albino abadwe m'mabanja mwawo. Because as an association, now and again we receive the complaints that when a child with albinism is born, the father mostly leaves the wife, accusing the wife of infidelity. Koma tikuti mwana kuti abadwe makolo onse awiri akuyenera akhale ndi mbewu imeneyi mthupi mwawo. But we are saying that for a child with albinism to born, both parents are responsible. They both have the genes with albinism. Nobody between them is infidel. Ndiye mwina tiyankhe funso lija tinanena kuti munthu wa cha albino amabadwa ndi khungu loyera, tsitsi loyera. Chimachitika nchani kuti munthu ameneyu abadwe ndi khungu limeneli? Now the question is, what happens for a child, for a person with albinism to have what hair, eyes, and the skin? Izi zimatanthauza kuti munthu ameneyu wabadwa wosowekera utoto umene ntchito yake ndi ziwiri. For one to born, if they have the white hair, white eyes, and the skin, it means that they don't have melanin, which has two functions. Ntchito yoyamba ndi yopereka mtundu ku khungu komanso kumaso komanso ku tsitsi monga mmene tikunenera kuti zimakhala zoyera. The first function is that melanin provides color to the skin, to the eyes, and to the hair. Ntchito yachiwiri ndi yakuti melaniniyu amateteza khungu kuti lisaonongeke ndi mphamvu yoopsa yochokera ku dzuwa. Secondly, melanin protects us from the ultraviolet rays of the sun. Kusonyeza kuti munthu amene wabadwa ndi khungu la cha albino amakhala pa chiopsezo chachikulu kunkhani ya dzuwa. This means that a person with albinism or somebody who is born with albinism has at a high risk to UV rays. Kusonyeza kuti ngati sitika ndondomeko zoyenerera zokhudzana ndi zaumoyo anthu ambiri acha albino amatisiya kapena amadwala matenda a kansa ya pakhungu. Which means that if no proper measures are put in place to protect them from the UV rays, they are at risk of skin cancer. Ili ndi vuto lina lalikulu limene likukhudza anthu acha albino mdziko muno. Skin cancer is one of the monster which is affecting persons with albinism in Malawi.
komanso vuto lina limene anthu ambiri acha albino amakumana nalo ndi vuto la kusalidwa. The other challenge which persons with albinism face is discrimination and stigma. Kusalidwa kumeneku kumabwera chifukwa chakukanika kumvetsetsa kuti kodi munthu wacha albino amene akuoneka oyera wapezeka bwanji pa gulu la anthu akuda. This stigmatization comes about due to lack of understanding of albinism. Nchifukwa chake bungwe la HRCC mothandizana ndi CBM kuchokera ku funding yochokera ku EU inathandizira kwambiri kudzera project imeneyi kuti ifalitse mauthenga oonetsetsa kuti anthu amvetsetse kuti kodi tikamakamba nkhani za albinism tikukamba nkhani za mtundu wanji. It is for this reason that Malawi Human Rights Resource Center, in a partnership with the CBM, with funding from EU, they have helped us to sensitize the communities on understanding albinism and how can we ensure the management of the skin of persons with albinism in Malawi. Bungwe limene lilathandiza kwambiri chifukwa linachita train angakhale atola nkhani m'mamidzimu ndi cholinga chokuti adzifufuza komanso adzichita ripoti nkhaza kapena zovuta zina zimene anthu acha albino akukumana nazo m'dziko muno. Through this project, they have managed to help us a lot in the sense that they have trained the community journalists in all 6 districts in Malawi, 120 community journalists in total of them, that have helped to report on the issues of persons with albinism. So through these community journalists, they have managed to ensure that the issues of persons with albinism have come at the fore for the stakeholders to intervene. So kuchita ripoti kumeneku kwathandiziraso kwambiri kuti adindo osiyanasiyana abwere pamodzi ndi kutengapo gawo pothandizira miyoyo ya anthu acha albino. The reports provided by the community journalists have helped the stakeholders to come together, to bow their heads together, to develop interventions that are really targeting persons with albinism. Chosangatsa chachikulu chimene project imene yachita nchakuti chabweretsa pamodzi adindo osiyanasiyana kuthandizirapo kugwapo pa nkhani yokhudzana nkhani zothetsa nkhaza komanso mavuto ena amene anthu acha albino akumana nawo. Impressive enough, the project has managed to pull all the stakeholders together to mobilize resources so that they can address the issues faced by persons with albinism in Malawi. Project imene isanabwere panali ma voice ochepa chabe amene amakamba nkhani zokhudzana anthu acha albino, koma pano paliponse mabungwe ena aliwonse akuyesetsa kuonetsetsa kuti nkhani zokhudza anthu acha albino zikuyikidwa mndondomeko zawo zakagwiridwe ka ntchito. Prior to the commencement of this project, we had very few voices. Only few stakeholders would come together. But now through this project, we've seen so many voices coming together to address the issues of persons with albinism. So the project has managed to amplify the voice. Chinanso chachikulu chimene project yathu yachithandiza ndi kupereka mphamvu kwa anthu acha albino ene ake. The other thing which the project has helped us is to empower persons with albinism themselves. Project imeneyi ili ndi component ina imene ikumaphunzitsa anthu acha albino, especially atsogoleri amaboma amene project imeneyi igwiramo ntchito. In this project, there's a component in which they are training upper district committees in the district in which the project is being implemented. And ife ngati bungwe taona kusintha kwakukulu m'maboma momwe project igwiramo ntchito chifukwa taona utsogoleri wa m'maboma umenewu ukuyima ndi kumayankhula ndi kumapempha adindo kuti agwepo pa mavuto osiyanasiyana amene akumana nawo. Through the training that was provided to our district committees, we have seen a positive change in the sense that our committees are able to lobby resources and also to hold the duty bearers accountable. We have seen positive changes
in all the districts where the project is being implemented. For example, in Doha, where the district committee lobbied for the motorcycle, which the district council has provided to the committee. And also we have seen Chikwawa District Council lobbying, Chikwawa District Committee lobbying for the availability of science inclusion in the district. Members athu kapena utsogolo wathu m'maboma ukukwanitsa kufufuza angakhale ndalama zimene zimapita m'makhanso zimene zaperekedwa m'makhansomo ndi cholinga choti zithandizire mapulogalamu awo anthu achi albino. We have also seen our district committees that are able to track the budgets at the district council to see if a person with albinism is being considered in the budget. Chosangalatsa china nchakuti taona maboma onse 6 amene project imene ikugwira ntchito taona kuchepetsedwa kwa nkhanza zimene zimapita kwa anthu achi albino. In the district where the project is also being implemented, we have also seen, witnessed the reduced cases of attacks against persons with albinism. Taonanso kuchepetsedwa kwa imfa zimene zimabwera chifukwa cha skin cancer maboma mmene. We've also witnessed reduction in the cases of death due to skin cancer. Komabe mundilole kuti ndingonenabe zinthu zina zingapo zimene tikadakonda ngati bungwe kuti zichitike ndi cholinga choti anthu achi albino apitirire kukhala ndi moyo wa thanzi komanso osangalala. Nevertheless, there are 2-3 things that I would want to propose for the life of persons with albinism to continue to be improved in Malawi. Choyambirira tinene kunena kuti tikuoneka kuti tidakalibe ndi gapu makamaka pa nkhani ya chiwerengero cha anthu achi albino. Firstly, we still have a gap on the population, on the actual number of persons with albinism in Malawi. Tikudziwa kuti mu 2018 bungwe limene limayang'anira za chiwerengero cha dziko linafufuza ndipo linatiuza kuti anthu achi albino mdziko muno alimo opitirira 134,000. We know that in 2018, where National Statistical Office conducted the housing and population census survey to establish the number of people in Malawi, and one of which is the population of persons with albinism. The NSO established that we have 134,000 persons with albinism in Malawi. Koma tikapita kumidzi kumene tikugwira ntchito angakhale project imeneyi inazindikira kuti pakuonekabe kuti padakali kusagwirizana kwenikweni pa mafigures amene bungwe limene linapanga ndi zimene tikumakapeza tikapita m'maboma mmene tikuchita project imeneyi. Nonetheless, if we go on the ground, there's a disparity between the data provided by NSO and what is actually found on the ground. Even this project has also been faced with the same challenge, that the data provided by the NSO and that which is on the ground is not marrying. Tikadakonda kwambiri kuti mwina tikhale ndi ndomeko yofuna kuchita verify chiwerengero chimenechi chifukwa zikatere zitithandiza tikamapanga mapulogalamu athu tikwanitsa kupanga mapulogalamu molondola chiwerengero chimene chili cholondola. If the resources permit, I would love if we can have an audit exercise to establish the actual data, the actual population of persons with albinism in Malawi, so that our interventions should go direct to persons with albinism. They should speak to the needs of persons with albinism. Komanso china monga tikunena kuti project imeneyi ili maboma 6 chabe. Secondly, as I already said, that this project is in 6 districts. Chidakakhala chokhumba chathu ngati bungwe kuti project imeneyi idakapitanso kumadera kwina, kumaboma kwina, kuti zabwino zimene maboma 6 akumana nazo kudzera mu program imeneyi awo maboma enawonso apindule nazo. It is our wish that this project should also be scaled up in other districts, so that the benefits realized by these 6 districts should also be shared with the other districts. Komanso timafuna tipemphe nkhani ya funding. Padakakhalabe mavuto osiyanasiyana amene
anthu achaubwino akumana nawo makamaka amene akubwera chifukwa chaonena kuti ndalama zimene zikupita kuma program otukula anthu achaubwino zikonka zicheperapo. We should also ask if there's also a funding gap in the sense that the monies that are meant to programs for persons with albinism are being reduced now and again. Chomaliza tipemphe kunena kuti pamene tikupanga maprogramu osiyana-siyana okhudzana anthu achaubwino. Lastly, as we are developing different programs for persons with albinism, ndizofunikira kwambiri kuti tiyikemonso nkhani zoonetsetsa kuti anthu achaubwino akhala oyima paokha makamaka kumbali ya chuma. We should also make sure that in those programs we are considering the socio-economic needs of persons with albinism so that economically they should be self-reliant. Chifukwa anthu ambiri achaubwino adakakhalabe mu umphawi wadzaoneni. Because majority of them are in stricken poverty. Zikomo kwambiri chifukwa cha kumvetsera. Ambuye akudalitseni. Thank you so much for listening. May God bless you. Taombere mmanja wapampando oyang'anira ntchito za bungwe la APAM komanso amene ali mulembi wamkulu wa bungwe limeneli la APAM. That was Menan Zakaria, who is the Secretary General of the Association of Persons with Albinism and also the National Coordinator for the association. Choncho pongofuna kuomba nkota ngakhale alankhula zambiri. To sum up, ndimafuna ndingoyitana abale awiri amene angochitira umboni aliyense ndimpasa 2 minutes. Let me invite two of our members kuti angochitira umboni. Choyamba nditane Pastor Moffat Chimbwalu amene apindula ndi project imeneyi kuti angotipatsako apindula bwanji kwa minutes awiri wokha. We already heard that the project has benefited the persons with albinism a lot. Now I would like to ask Chimbwalu to come up front for him to testify how he has benefited from this project. Zikomo kwambiri. Thank you very much. Ine ndi Moffat Benjamin Chimbwala. I'm Moffat Benjamin Chimbwala. Amene kwathu ndine mmodzi amene ndinabadwa wachaubwino. One of person with albinism in our family. Tinabadwa ana 5. 5 of us in the family were born. Ndipo wamwamuna ndine ndekha. I'm the only a gentleman. Koma kubwera kwa project imeneyi through this project yatithandiza kwambiri. It has helped a lot. Chifukwa tayenda mnyengo zowawa pamene ndabadwa ndekha ku nyumba ya kwathu. The project has helped a lot because, as I already said, I'm the only person with albinism in our family. Koma wina aliyense kwathu kupatuka makolo wanga ndi amene ndabadwa nawo pamodzi sadandivomereze kuti ndikhoza kukhala nawo pamodzi nthawi zonse. But the challenge is that none of my family members except my parents accepted me. Koma nkuthekera kumene makolo wanga anachita. Through the support by my parents, anakwanitsa kundiphunzitsa sukulu. They managed to educate me. Pamene anandiphunzitsa sukulu, ku sukuluko kunali mavuto. Of course, I faced challenge at school. Koma pamene tinapeza mavuto amenewo tinalimbana nako kulimbana kwabwino. Despite all that, I managed to settle through. Ndinapita ku secondary. And went to secondary education. Nditamaliza kumeneko. After that, ndi pamene mpingo umandiyenerezanso kuti tsopano ndikhoza kupitanso kukapitiriza kukaphunzira maphunziro au kachenjere. The church recommended me to go further with my studies in tertiary education. Kotero chimenechi chitandipanga ine kuti tsopano ndikhoza kuyankhula komanso kulalikira za ubwino umene ndili nawo pa umoyo wanga. This enabled me to stand on my own as I was empowered. Tsopano nditalalikira za uthenga wabwino. After preaching the gospel, nditamaliza sukulu imeneyi, after my studies, ndi pamene amandipatsa mpingo kundiyenereza kuti tsopano ndikhoza kuyimabe kuti ndikhoza kulalikiranso za uthenga wabwino mpingo wanga Kauma Churches of Christ.
the church gave me a branch where I can minister on my own. Kotero chimenecho nditadzakumananso ndi project imeneyi. Now as I was meeting at the church and come encounter with this project, yandithandiza kulankhula ndekha ndi pakamwa panga kufikira wina aliyense ngakhala adindo amene ali kudera kwathu. The project has built confidence in me so that I can speak on my own even to the stakeholders in the community where I'm pastoring. Kuti tsopano ndikhoza kuwapatsanso upangiri wina makamaka kuti achimvetsetse mmene anthu achaubino amakhalira. So through the project, it managed to allow me to ably explain to the membership and the community surrounding the church where I'm pastoring, to explain to them what happens for one to born with albinism. Kotero chimenechi chatithandiza ndi project imeneyi kusintha malingaliro athu komanso machitidwe athu. So this has managed a lot to change the mindset of the people. Kotero ntatero ndidaona kuti nkobwino ndithu kuti ndipitirire kuphunzitsa madera osiyanasiyana mafumu kumene ndikupezeka komanso ngakhale malo osiyanasiyana kuyambitsa magulu osiyanasiyana kulimbikitsabe. Through that, I resolved to make sure that the community leaders surrounding where I'm pastoring to continue orienting them on understanding albinism and the interventions that can be taken as a community to address the issues of persons with albinism. Zatithandiza kufikira ngakhale ku sukulu kuti ana amene akuphunzira lero asakhale ndi mavuto kupyolera mu sukulu yawo ana achalubino. The project has also helped me to reach out to schools so that the schools are able to create an environment where persons with albinism will able receive the education services. Kotero lero pakuti ine ndinabadwa wachalubino, kotero lero ndikulalikira anthu amene ali alungalunga amene sadakwanitsenso kupita ku sukulu koma lero ndikufikira onsewo angakhala adindo osiyanasiyana posayang'anira udindo ulumali wanga. So you can see now, despite that I'm a person with albinism, I'm able to minister to people both with and without albinism, regardless of my tone, of the tone of my skin. Thank you very much. Tentaombere mmanja. Uwo ndi umboni umene m'bale wathu akutifotokosera zipatso zimene project imeneyi yatipatsa. That was Brother Chimbara explained to us how this project has benefited us. Mwina mutinganene zoti akupindula ndi amuna okhaokha. Some of you would say maybe the project is benefiting the males only. Koma ndiyitanenso msikana wachalubino amene wachitanso zazikulu wapindulanso project imene. We also have a female who has also been assisted through the project. Mwaulemu ndilole ndiyitane Veronica chimodzi kuti abwere patsogolo pano. I humbly request Veronica to come in front and testify how the project has benefited her. Thank you very much. As I've already heard, I'm Veronica Shimodzi. One of the beneficiaries of this project. I'm a teacher by profession. For me to reach this far, I've gone a lot. Tachulidwa maina osiyanasiyana ku sukulu kuja kunenedwa alifanya kuti anthuwo samatha kumvetsetsa kuti kodi ndi chifukwa chiyani ndikuonekera amene ndilili pano pa albinism. I've been bullied, called different names because the community couldn't understand my condition. Koma ine sindinasamale kuti anthu akuyankhula chani, komanso makolo wanga sanasamale kuti anthu akuti chani, ndinayimabe mpaka kufika kuti ndifike pano. Nevertheless, I didn't care what was happening surrounding me to have reached this far. Ndiye nditafika pano ndaona kuti sibwino kukhala chete koma kuti anthuwo amalankhula falisa amadzoti albinism ndi chani. Koma ano ndiyenera kuti ndizitagwaphunzitsa ndikuwaunikira kuti adziwe kuti ndikumvetsetsa kuti albinism ndi chani. Now I have come to realize that the people couldn't understand me because they lacked knowledge on albinism. Ndiye kubwera kwa project inakhala ngati kwayankha mafunso anga amene ali nawo ndi mavuto anga omwe. And now through this project, it has now helped to address some of the questions I had. Chifukwa bungo limene lathandizira kufikira anthu kumidzi kuwaunikira kuwaphunzitsa kuti adziwe kuti akati albinism ndi chani ndipo kuti munthu abadwe ndi albinism chimachitika ndi chani. Ngayifanya kuti anthuwo
anamva ndipo akudziwa pano pati timatha kuyenda kumachulidwa nthu muno bwino wapsida ulemu ndithu muno bwino mayina aja amatitchula kale aja sakutani sakutchulidwanso panopa. The project has much to reach out to the rural community areas to help them understand albinism and what happens for one to bond with albinism. And as such, the community is able to understand us, to understand the condition of albinism, and also all the issues, the name calling and the like, that were there have been reduced. Komanso athandizira kuzindikiritsa anthu albinism eni akefe kuti tidziwe maufulu wathu ndi momwe tiyenera kukhalira ndi anthu ena makomo mwathu. Apart from the community side, it has also helped us as persons with albinism to understand ourselves, our condition, and how to live with the community. Tikunena pano anthu aliyense wa albinism akudziwa kuti iye chinapangisa ndi chani kuti iyeyo atani abadwe ndi albinism ndipo aliwomasuka pano pakugayirakonso anthu ena chifukwa chachani chikudzera mpulogalamu imeneyi. As I'm talking to you now, even persons with albinism themselves, they are able to understand what happened for them to born with albinism. Chabwino ndikutola pamenepo ndampitiriza kuzagalira. Okay, so anthu panopa aliyense akudziwa ndithu bwinobwino mmene angatisamalire komanso maufulu athu amene tili nawo komanso akutha kuona kuti pali zitsanzo zosiyanasiyana kuti ana awonso ali kuthekera choncho makolo amene ali ndi ana albinism komanso anthu amene ndi albinism tiliolimbikitsika ndipo tili nawo limodzi lilede kupita limodzi patsogolo ndi project imene ya MHCC imene yamba panopa ndipo tili okondwera ndipo tigwira nawo ntchito limodzi. Through this project, both from the supply and the demand side, we are able to know what albinism is and how to support a person with albinism. As such, both parents and we as persons with albinism and the entire community, let's work hand in hand to ensure that this project delivers its objectives as it is intended. Thank you. Zoma kwambiri. Timwombere mmanja msikana wathu timwombere mmanja. Pang'ono chabe tingodikira pang'ono chabe angofika anthu pang'ono angofuna amalise interview chabe pang'ono chabe tingodifika ana azimayi ndithu tingodzikonzekeretsa fikani.
Tulama kumibandoko simukusuba kumibandoko zokhala bwanji. Hey, Albino, hey.